Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse sans effort tandis que d'autres l'ont toute leur vie juste pour joindre les herbauts? Et si je vous disais que la différence entre le succès financier et les difficultés financières ne dépend pas seulement de l'éducation, du milieu même de la chance? Et si le véritable secret résidait dans quelque chose de bien plus puissant et accessible et chacun d'entre nous, notre esprit? Aujourd'hui, nous allons explorer une compréhension révolutionnaire de l'argent, de la richesse et de la prospérité qui vient au-delà des conseils financiers traditionnels. Nous plongeons dans le domaine de la psychologie rencontre l'économie, où les pensées deviennent réalité, et où votre attitude mentale agit littéralement comme un aimant pour les résultats financiers que vous vivez. Imaginez ce scénario avec moi, deux personnes assis révélant dans des appartements identiques, dans le même quartier, avec la même somme d'argent sur leur compte bancaire. Elles ont des emplois similaires, des dépenses similaires et des opportunités similaires. Pourtant, 5 ans plus tard, l'un d'elles a construit une richesse substantielle tandis que l'autre vit encore de paille en paille. Qu'est-ce qui a fait la différence? La réponse pourrait vous surprendre, car elle n'a rien à voir avec les circonstances externes et à voir avec ce qui s'y passe dans leur esprit. Il existe une vérité fondamentale sur l'argent que la plupart des gens n'apprennent jamais. Votre relation avec l'argent est le reflet direct de votre relation avec vous-même. Les pensées que vous entretenez, les croyances que vous portez, et les images mentales que vous créez de votre avenir financier ne sont pas de simples rêveries ou des vœux. Elles constituent en réalité le plan à partir duquel votre réalité financière est construite. Votre esprit fonctionne comme l'amant le plus sophistiqué jamais créé. Quelles que soient les pensées que vous entretenez constamment, les croyances que vous acceptez vraiment comme vraies et les émotions que vous ressentez régulièrement, celles-ci deviennent la force magnétique qui attire des circonstances, des opportunités et des personnes similaires dans votre vie. Si vous pensez constamment au manque, à la rite et aux difficultés financières, vous programmez littéralement votre subconscient à attirer plus de situations qui confirment ces croyances. Mais voici où devient vraiment intéressant. Le même principe fonctionne en sens inverse. Quand vous commencez à avoir des pensées d'abondance, quand vous commencez à croire en votre capacité à créer de la richesse, et quand vous vous connectez émotionnellement au sentiment de succès financier, vous commencez à attirer des opportunités, des idées et des circonstances qui s'alignent avec ces nouveaux schémas mentaux. Pensez aux personnes les plus riches, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, quand elles toutes en commun. Si n'est pas leur origine, leur éducation même leur capital de départ. Si qu'elles partagent cette une façon particulière de penser à l'argent et à leur relation avec lui. Elles voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Elles pensent en termes de possibilités plutôt qu'en termes de limitations. Elles s'attendent à ce que de bonnes choses arrivent financièrement, et à cause de cette attente, elles se positionnent pour reconnaître et agir sur des opportunités que d'autres ratent complètement. Si n'est pas seulement de la pensée positive ou des rêves éveillés. Il s'agit de comprendre comment votre cerveau fonctionne réellement et comment vos pensées créent votre réalité. Votre cerveau possède ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, qui agit comme un filtre déterminant quelles informations vous remarquez et lesquelles vous ignorez. Quand vous programmez ce système avec des pensées de succès financier et d'abondance, il commence à mettre en évidence les opportunités, les connexions et les possibilités qui sont toujours là mais invisibles pour vous auparavant. La plupart des gens croient que l'argent est la racine de tous les maux, que les riches sont avides, ou qu'il faut sacrifier ses valeurs pour devenir riche. Ces croyances agissent comme des barrières invisibles qui empêchent d'atteindre le succès financier désiré. Votre subconscient, qui contrôle environ 95% de vos pensées et actions quotidiennes, ne vous permettra jamais d'atteindre quelque chose qui entre en conflit avec vos croyances fondamentales. Sur l'argent, c'est pourquoi tant de personnes s'habitent juste au moment où elles sont sur le point d'atteindre une percée financière. Leur esprit conscient vieut la richesse, mais leur subconscient y programme à croire que l'argent est d'une manière ou d'une autre mauvais ou dangereux. Le subconscient gagne toujours cette bataille, c'est pourquoi changer vos croyances financières n'est pas seulement utile,
Set absolument essentiel pour un succès financier durable. L'imagerie mentale possède un pouvoir immense dans la création du succès financier. Votre cerveau n'est pas distinguer entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Quand vous visualisez constamment votre vie dans l'abondance financière, quand vous imaginez ce que le fait d'avoir de l'argent en banque, quand vous voyez prendre des décisions financières confiantes, votre cerveau commence à accepter cela comme votre réalité. Il commence alors à guider vos actions et décisions de manière à l'air de cette image mentale une réalité physique, mais la visualisation seule n'y suffit pas. Vous devez vous connecter émotionnellement à votre vision financière. L'émotion est le carburant qui vous alimente la manifestation. Quand vous pouvez ressentir de la gratitude pour la richesse que vous désirez comme si vous l'aviez déjà, quand vous pouvez expérimenter la sécurité et la liberté qui viennent avec le succès financier, vous créez une force magnétique puissante qui commence à attirer ces expériences dans votre vie réelle. Les personnes riches sont devenues riches dans leur esprit de bord, puis leurs circonstances externes ont rattrapé leur réalité intérieure. Elles pensaient comme des personnes riches avant d'avoir de la richesse. Elles prenaient des décisions comme des personnes riches avant d'avoir beaucoup d'argent à gérer. Elles développaient les attitudes et habitudes du succès financier pendant qu'elles construisaient encore leur fortune. Vous devez devenir la personne qui attire naturellement. La richesse avant que la richesse en coule naturellement vers vous. Il n'y s'agit pas de l'air semblant d'être faux. Il s'agit de développer les qualités mentales et émotionnelles qui possèdent les personnes riches, la confiance, l'optimisme, la pensée stratégique et une croyance en l'abondance plutôt qu'une la réussite. L'argent n'est pas seulement une monnaie de chiffres sur un compte bancaire. L'argent est de l'énergie. C'est un moyen d'échange qui coule vers ce qui apporte de la valeur, résolvant des problèmes et servant efficacement les autres. Quand vous comprenez l'argent comme de l'énergie, vous commencez à réaliser que l'argent consiste à devenir quelqu'un qui ajoute naturellement de la valeur au monde. Plus vous apportez de valeur, plus cette énergie appelée argent coule vers vous. Beaucoup de gens pensent que porter de la valeur signifie travailler plus dur, plus longtemps. Bien que le travail incarne et certainement assez place, le vrai secret est de travailler plus intelligemment en alignant vos efforts avec vos talents naturels et les besoins du marché. Quand vous faites ce que vous aimez en quoi vous excellez, le travail n'y ressemble pas à du travail. Vous êtes énergisé par vos activités plutôt qu'épuisé par elles, et cette énergie positive attire plus facilement les opportunités et les récompenses financières. Vos attentes financières sont des prédicteurs incroyablement puissants de votre avenir financier. Si vous vous attendez à lutter avec l'argent, si vous anticipez des problèmes financiers, si vous croyez que les bonnes choses n'arrivent pas aux gens comme vous, alors vos attentes deviennent des prophéties autoréalisatrices. Votre cerveau vous guidera inconsciemment vers des décisions et actions qui confirment ces attentes négatives. D'autre part, quand vous vous attendez au succès financier, quand vous anticipez les opportunités, quand vous croyez que l'argent coule facilement et abondamment vers vous, votre cerveau commence à travailler comme votre allié plutôt que votre ennemi. Vous commencez à remarquer des opportunités qui s'alignent avec vos attentes positives. Vous prenez de meilleures décisions financières parce que vous opérez à partir d'un état d'esprit d'abondance plutôt que de réussite. Les riches comprennent que la et les rêveurs n'y sont pas des signes que vous n'êtes pas destiné au succès. Ce sont simplement des retours qui vous aident à corriger le cap et à améliorer votre approche. Quand vous vous attendez au succès, tout en vous attendant également à apprendre des rêveurs temporaires, vous développez une résilience et une persistance qui mènent inévitablement à la percée financière. La confiance financière n'est pas de l'arrogance ou de la pensée orgueilleuse. La vraie confiance consiste simplement à savoir que vous êtes à croire en votre capacité à apprendre, grandir et réussir. La confiance financière signifie croire que vous avez de la valeur à offrir au monde et que le monde vous compensera équitablement pour cette valeur. Beaucoup de gens l'ont financièrement parce qu'ils n'y croient pas mériter la richesse. Ils espèrent dire qu'ils veulent de l'argent, mais au fond, ils se sentent indignes du succès financier. Cette indignité agit comme une force repulsive qui pousse les opportunités au loin. L'antidote est de développer un sens sain,
De l'est time de soi qui based non pas sur vos circonstances actuelles, mais sur votre valeur inhérente en tant qu'être humain qui des dons uniques à offrir. La gratitude joue un rôle crucial dans le succès financier. Les gens reconnaissance tendent à être plus prospères financièrement, et si n'est pas seulement une corrélation, c'est une causation. La gratitude vous met dans un état émotionnel positif qui attire plus d'expériences positives. Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez actuellement, même si ce n'est pas beaucoup, vous envoyez un signal à l'univers que vous appréciez l'abondance. Cette appréciation agite comme un aimant pour plus d'abondance. Chaque personne riche atteint à sa position financière actuelle grâce à une série de décisions. Certaines de ces décisions étaient importantes et évidentes, mais la plupart étaient de petits quoi quotidiens qui assis sont composés avec le temps. La décision de prendre plutôt de dépenser, d'investir plutôt de consommer, de prendre plutôt de se divertir, de prendre des risques calculs plutôt de jouer la sécurité. Ces décisions apparemment petites créent des différences massives avec le temps. La clé est de comprendre que chaque décision financière que vous prenez est en fait une déclaration sur qui vous êtes ce que vous croyez de votre avenir financier. Quand vous choisissez d'investir en vous-même par l'éducation ou le développement de compétences, vous déclarez que vous croyez en votre capacité à gagner plus d'argent. Quand vous choisissez de prendre et d'investir plutôt de dépenser impulsivement, vous affirmez votre croyance en un avenir prospère. Vos pensées sur l'argent créent constamment votre réalité financière, mais la plupart des gens sont complètement inconscients de ce qu'ils pensent. Ils ont des pensées aléatoires et contradictoires sur l'argent tout au long de la journée, ce qui crée des résultats financiers aléatoires et incohérents. Les riches, qui le réalisent ou non, ont développé des schémas de pensée cohérents sur l'argent qui soutiennent leur succès financier. C'est pourquoi développer la conscience de vos pensées est si crucial. Vous ne pouvez pas changer si dont vous n'êtes pas conscient. Commencez à leur attention à ce que vous pensez quand vous voyez des objets gâteaux, quand vous payez des factures, quand vous entendez parler du succès financier de quelqu'un d'autre, ou quand vous considérez votre propre avenir financier. Ces pensées automatiques révèlent votre programmation subconsciente sur l'argent. Une fois que vous devenez conscient des pensées limitantes, vous pouvez commencer à choisir consciemment des pensées plus stimulantes. Au lieu de penser je ne peux pas me le permettre, vous pourriez penser comment puis-je me le permettre. Au lieu de l'argent ne pousse pas sur les arbres, vous pourriez penser l'argent coule vers moi de manières attendues et inattendues. Au lieu de je ne suis pas bon avec l'argent, vous pourriez penser je prends et gérer l'argent sagement et mes compétences s'améliorent chaque jour. La peur est peut-être le plus grand obstacle au succès financier. La peur de l'échec empêche les gens de créer des entreprises ou de faire des investissements. La peur du succès empêche les gens de s'appliquer pleinement à leurs objectifs. La peur de ce que les autres vont penser empêche les gens de poursuivre leurs rêves. La peur de perdre ce qu'ils ont empêche les gens de prendre les risques. Calculs nécessaires à la croissance. Ce qui est intéressant avec la peur, c'est qu'elle est presque toujours basée sur des scénarios futurs imaginaires plutôt que sur la réalité présente. Votre cerveau est conçu pour vous protéger du danger, il scanne donc constamment les menaces potentielles. Dans notre monde moderne, la plupart des menaces qui nous affrontent sont financières plutôt que physiques, alors nos réponses de peur se centrent souvent sur les préoccupations d'argent. Les riches ont appris à ressentir la peur et agir. Quand même, ils comprennent qu'à certain niveau de risque est nécessaire pour la croissance, et ils ont développé la capacité de prendre des risques calculs malgré la peur. Ils n'éliminent pas la peur. Ils la gardent et l'utilisent comme information plutôt que de lui permettre de les paralyser. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Le courage financier signifie être prêt à investir en soi-même quand vous n'êtes pas sûr du résultat. Cela signifie commencer cette entreprise même si vous pourriez échouer. Cela signifie avoir des conversations d'argent même si elles vous mettent mal à l'aise. Cela signifie prendre la responsabilité de votre avenir financier même s'il serait plus facile de blâmer les circonstances ou d'autres personnes. Quand vous prenez la pleine responsabilité de votre situation financière, vous prenez aussi le plein pouvoir de la changer.
Tant que vous blâmes votre patron, l'économie, votre milieu, et tout autre facteur externe pour vos difficultés financières, vous abandonnez votre pouvoir d'améliorer votre situation. La responsabilité ne signifie pas vous punir pour les erreurs financières passées. Tel signifiera que notre que vous avez le pouvoir de leur de quoi différencier l'avenir. Tel signifiera que notre que votre avenir financier est entre vos mains, indépendamment de votre point de départ, ou vos circonstances actuelles. La plupart des gens passent dos à ces ans à l'école et apprendre diverses matières, mais ils n'y reçoivent jamais d'éducation significative sur l'argent, l'investissement ou la construction de richesse. Ils sont sans comprendre par. Oh mams, si tu explique pourquoi tant de gens l'étant financièrement malgré leur intelligence et leur travail à card. Les riches font de l'éducation financière une priorité. Ils lisent des livres sur l'argent, assistent à des séminaires, écoutent des podcasts et cherchent les mentorats de ce qu'ils ont accompli ce qu'ils veulent accomplir. Ils comprennent que la connaissance est le pouvoir, et la connaissance financière est le pouvoir financier. Mais l'information sans application n'est que du divertissement. Vous pouvez lire tous les livres sur l'argent jamais écrits, mais si vous n'appliquez pas ce que vous apprenez, la connaissance est inutile. Les riches n'y consomment pas seulement l'information financière, ils l'implémentent, ils agissent sur ce qu'ils apprennent, même si l'action est imparfaite. L'élan financier commence lentement mais devient puissant avec le temps. Votre premier dollar épargne ou investi n'est pas sembler significatif, mais il commence un processus qui peut éventuellement mener à une richesse substantielle. La clé est de commencer pour maintenir la cohérence. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de petites actions cohérentes composées dans le temps. Ils veulent des résultats dramatiques immédiatement, et quand ils ne les voient pas, ils abandonnent. Les riches comprennent que construire une richesse durable est comme leur pousser en arbre, de la prend du temps, mais une fois établi, de la fournit des bénéfices pendant des années. Vos habitudes financières sont la fondation de votre avenir financier. Les habitudes sont des comportements automatiques qui ne requièrent aucune volonté une fois qu'elles sont établies. Quand vous développez des habitudes financières positives, comme épargner un pourcentage de chaque dollar que vous gagnez, suivre vos dépenses, ou investir régulièrement, ces comportements et se composent dans le temps pour créer des résultats significatifs. Le but des habitudes est qu'elles fonctionnent que vous vous sentiez motivé ou non. La motivation vous advient, mais les habitudes persistent. Quand votre succès financier dépend des habitudes plutôt que de la motivation, vous êtes beaucoup plus susceptible d'atteindre vos objectifs à long terme. Les entreprises et individus les plus prospères sont ceux qui résolvent des problèmes ou remplissent des besoins pour les autres. L'argent est simplement la récompense pour apporter de la valeur. Plus vous apportez de valeur, et plus vous servez de personnes, plus vous pouvez gagner d'argent. Cette perspective de place votre focus de comment puis-je gagner de l'argent. Vers comment puis-je mieux servir les autres. Quand vous êtes concentré sur le service, vous devenez naturellement plus créatif, plus passionné et plus persistant. Vous êtes motivé par quelque chose de plus grand que le gain personnel, ce qui rend en fait le gain personnel plus probable. Les riches comprennent que l'argent n'est pas l'objectif, c'est le résultat. L'objectif est de devenir quelqu'un qui apporte naturellement une valeur énorme aux autres. Quand vous vous concentrez sur le développement de vos compétences, servir vos clients et résoudre des problèmes, l'argent devient un sous-produit naturel de vos efforts. Tout le monde est des dons qui, quand ils sont pleinement développés, et correctement appliqués, peuvent créer une valeur significative pour les autres. Votre travail est de découvrir ces dons, les développer au plus haut niveau possible, et trouver des moyens de les utiliser au service des autres. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de s'adapter à des employeurs qui ne s'alignent pas avec leurs capacités naturelles. C'est comme essayer de planter une grain de pomme et s'attendre à ce qu'elle devienne un orignal. Vous pourriez obtenir quelques résultats, mais vous n'atteindrez jamais votre plein potentiel. Quand vous alignez votre travail avec vos talents naturels, le succès devient beaucoup plus facile et plus agréable. Vos croyances sur vos propres capacités impactent significativement votre succès financier. Si vous croyez que vous n'êtes pas assez intelligent,
Pensées talentueux, le pensées d'un d'être riche, ses croyances limiteront vos actions et vos résultats. Inversement, quand vous croyez en votre capacité à prendre, grandir et réussir, vous êtes beaucoup plus susceptible de prendre les actions nécessaires au succès financier. L'esprit est incroyablement puissant, mais il a besoin de direction. Quand vous choisissez consciemment des pensées et croyances stimulantes, vous dirigez pouvoir vers vos objectifs financiers. Quand vous permettez aux pensées négatives et limitantes de dominer votre esprit, vous dirigez même pouvoir contre vous-même. C'est pourquoi les gens prospères sont si prudents sur ce qu'ils permettent dans leur esprit. Ils sont sélectifs sur les livres qu'ils lisent, les émissions qu'ils regardent, les gens avec qui ils passent du temps, et les conversations auxquelles ils participent. Ils comprennent que leur esprit est leur état le plus précieux, et ils le protègent en conséquence. L'environnement que vous créez autre de vous influence significativement vos pensées et croyances. Si vous êtes constamment entouré de personnes négatives qui vous plaignent de l'argent et blâment les circonstances externes pour leurs problèmes, il est très difficile de maintenir des pensées positives sur votre avenir financier. Inversement, quand vous vous entourez de personnes positives et prospères qui vous croient en l'abondance et la possibilité, leurs attitudes deviennent contagieuses. La relation entre temps et argent est cruciale à comprendre. Beaucoup de gens, acquérir du temps contre de l'argent dans leurs emplois, si que vous créent un plafond sur leur revenu parce qu'il n'y a que tant d'heures dans une journée, les riches apprennent à créer des systèmes où l'argent travaille pour au plutôt que de juste travailler pour l'argent. Cela pourrait impliquer construire des entreprises qui vous génèrent des revenus sans leur présence constante. Investir dans des actifs qui vous suppression to produisent des revenus, ou développer des compétences qui vous leur permettent de gagner plus d'argent en moins de temps. L'objectif est de créer la liberté financière plutôt que juste un revenu financier. La liberté financière signifie avoir assez de revenus passifs pour couvrir vos dépenses sans avoir à travailler. Cela vous donne la liberté de choisir comment vous passez votre temps basé sur vos valeurs et intérêts plutôt que la nécessité financière. Atteindre ce niveau de liberté requiert de penser au-delà de juste gagner de l'argent pour construire de la richesse. La richesse et le revenu sont des concepts différents. Le revenu est l'argent que vous coule vers vous, tandis que la richesse est l'argent que vous gardez et investissez. Beaucoup de personnes à haut revenu n'y sont pas riches parce qu'elles dépensent tout ce qu'elles gagnent. Inversement, certaines personnes avec des revenus modestes deviennent riches en appartenant et investissent constamment une partie de ce qu'elles gagnent. La clé pour construire la richesse est de comprendre la différence entre les actifs et les passifs. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche, tandis que les passifs sortent de l'argent de votre poche. Les riches se concentrent sur l'acquisition d'actifs, des choses comme les entreprises, l'immobilier, les actions et la propriété intellectuelle, tout en minimisant les passifs. La capacité de retarder la gratification pour construire la richesse est de plus en plus rare et de plus en plus précieuse dans notre société de gratification instantanée. Les riches sont prêts à sacrifier une certaine consommation présentée pour investir dans leur prospérité future. La gratification diffère est une compétence que vous avez de développer. Cela commence avec de petites décisions, choisir de prendre de l'argent, au lieu de l'air en état impulsif, choisir d'investir dans l'éducation, au lieu du divertissement, choisir de construire des actifs au lieu d'accumuler des passifs. Chaque course renforce votre capacité à prendre des décisions sacrificiales plus significatives à l'avenir. L'effet compose est l'une des forces les plus puissantes dans la construction de richesse, pourtant elle est souvent négligée parce que ces résultats n'y sont pas immédiatement visibles. De petites quantités d'argent investies constamment sur de longues périodes peuvent croître en sommes substantielles grâce au pouvoir de l'intérêt compose. Mais la composition fonctionne avec plus que l'argent. La connaissance s'y compose, les relations s'y composent, et les compétences s'y composent. Les petites actions quotidiennes que vous prenez pour vous améliorer financièrement s'y composent dans le temps pour créer des améliorations dramatiques dans votre situation financière. Votre relation avec le risque est fondamentale à votre succès financier. Les riches comprennent que n'y pas prendre de risques est en fait le plus grand risque de tous.
L'inflation, les conditions économiques changeantes et la technologie évolutive, signifient que la sécurité mean souvent à prendre du retard financièrement. Cependant, les personnes riches ne prennent pas de risques stupides. Elles prennent des risques calculs basés sur la recherche, la connaissance et la considération attentive. Elles comprennent que certains investissements échoueront, mais elles garantissent leur portefeuille pour que leurs succès compensent plus que leurs échecs. La tolérance au risque vient souvent de la connaissance et de la confiance. Quand vous comprenez parfaitement une opportunité d'investissement ou d'affaires, elle semble moins risquée. Quand vous avez confiance en votre capacité à prendre et vous adapter, vous êtes plus prêt à prendre des chances. C'est pourquoi l'éducation financière est si importante. Elle augmente votre capacité à prendre des risques intelligents. Votre histoire d'argent, les recettes que vous racontez sur l'argent basées sur vos expériences passées, opère sous le niveau de conscience, peut-elle dirige la plupart de vos comportements financiers. Certaines personnes ont une histoire. QUI de l'argent est difficile à obtenir et facile à perdre, si QUI les rend trop conservatrices dans leur approche. D'autres ont une histoire QUI de l'argent corrompt les gens, si QUI crée un conflit interne entre voir les succès financiers et maintenir leurs valeurs. La belle chose avec les histoires est qu'elles peuvent être réécrites. Vous n'êtes pas condamné à répéter les schémas financiers de votre famille ou votre passé. Vous pouvez consciemment choisir une nouvelle histoire sur l'argent QUI sur vos objectifs plutôt que de les saboter. L'intelligence financière via au-delà de juste connaître des faits sur l'argent, c'est développer les agas de prendre de bonnes décisions financières constamment. L'intelligence financière inclut comprendre le flux de trésorerie, être capable de distinguer entre la bonne dette et la mauvaise dette, savoir comment évaluer les opportunités d'investissement, et comprendre les implications fiscales de différentes stratégies financières. La patience dans la construction de richesse n'est pas être surestime. Dans notre monde rapide, la patience est devenue une vertu rare, mais c'est peut-être la qualité la plus importante pour le succès financier. La construction de richesse n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les décisions que vous prenez aujourd'hui pourraient ne pas montrer leur plein impact pendant des années ou même des décennies, mais ces décisions patientes et si composantes, dans le temps pour créer des résultats extraordinaires. Votre réseau joue un rôle crucial dans votre succès financier. Le dicton votre réseau est votre valeur net contient beaucoup de vérité. La plupart des opportunités, AQC, soit des opportunités d'affaires, d'investissement ou de carrière, viennent par les relations. Les riches comprennent et investissent du temps et de l'énergie dans la construction et le maintien de relations avec d'autres personnes prospères. Mais le réseautage ne consiste pas seulement à ce que vous pouvez obtenir des autres. Les networkers les plus prospères sont ceux qui se concentrent sur ce qu'ils peuvent donner. Ils cherchent des moyens d'aider les autres, de leur des connexions précieuses, et de porter de la valeur avant de demander quoi que ce soit en retour. L'effet de levier financier consiste à utiliser de l'argent emprunt pour augmenter vos retours potentiels. Cela peut être un outil puissant pour construire la richesse, mais c'est aussi dangereux s'il n'est pas utilisé correctement. Les riches comprennent comment utiliser l'effet de levier en sécurité et efficacement, tandis que beaucoup de gens s'adressent des problèmes en utilisant l'effet de levier inappropriément. Votre relation avec l'argent est également influencée par vos croyances sur l'abondance et la réussite. Les gens avec un état d'esprit de réussite croient qu'il n'y a qu'une certaine quantité d'argent disponible, donc si quelqu'un d'autre en obtient plus, cela signifie moins pour eux. Cela mène à la jalousie du succès des autres, la compétition au lieu de la collaboration, et un focus sur protéger ce qu'ils ont plutôt que créer plus. Les gens avec un état d'esprit d'abondance croient qu'il y a beaucoup d'argent disponible. Pour de ce qui apportent de la valeur, ils célèbrent le succès des autres parce qu'ils le voient comme preuve que le succès est possible. Ils se concentrent sur la collaboration et créer de la valeur plutôt que compétir pour un gâteau fixe. Votre thermostat financier est un autre concept crucial. C'est votre zone de confort subconscient autour de l'argent. Si votre thermostat financier est réglé à un certain niveau, vous vous saboterez inconsciemment si vous allez trop loin. Au-dessus de ce niveau, et vous travaillerez plus dur si vous tombez en décès.
Thella explique pourquoi les gagnants de loterie finissent souvent fauches et pourquoi les gens qui perdent to reconstruisent souvent leur richesse. Changer votre thermostat financier requiert de changer votre image de soi et vos croyances sur ce que vous méritez. C'est un travail psychologique profond que va au-delà de just changer votre pensée. Thella implique examiner vos croyances fondamentales sur vous-même et votre valeur, et les améliorer consciemment pour correspondre à vos objectifs financiers. Les systèmes jouent en rôle souvent sous-estiment dans la création de richesse. Les systèmes sont des processus qui fonctionnent automatiquement sans requérir attention constante aux prises de décision. Les riches créent des systèmes pour the partner, investor, suivre les dépenses et gérer leur argent. Ces systèmes assurent que les bonnes habitudes financières continuent même quand ils sont occupés de straits. Vos objectifs financiers doivent être plus que spécifiques. Ils doivent être émotionnellement convaincants. Vos objectifs devront vous exciter et vous inspirer à prendre des actions consistantes. Ils devront être assez challengeants pour requérir de la croissance mais assez atteignables pour maintenir la motivation. Plus important, ils devront s'aligner avec vos valeurs et votre vision pour votre vie. La psychologie de l'argent et du statut influence beaucoup de décisions financières. Beaucoup de gens font des choix financiers basés sur comment ils veulent apparaître autres plutôt que ce qui fait le plus de sens financièrement. Les riches ont appris à séparer leur estime de soi de leur valeur nette et leur statut de leurs possessions. Votre héritage financier est quelque chose à considérer en construisant la richesse. Les riches pensent non seulement à leur propre sécurité financière, mais aussi qu'ils les seront derrière pour leurs enfants et petits-enfants. Construire un héritage financier ne consiste pas seulement à laser de l'argent, c'est laser de la connaissance, des valeurs et des systèmes, qui aideront les générations futures à continuer à construire la richesse. Le concept de donner et construction de richesse pourrait sembler contradictoire, mais les riches comprennent que donner fait partie du processus de construction de richesse. Quand vous donnez généreusement, vous affirmez votre croyance en l'abondance. Vous démontrez que vous avez plus quoiches, ce qui crée un état psychologique qui attire plus d'abondance. Votre voyage financier vous est unique, et vous comparez autres peut être contre-productif. Tout le monde commence d'un endroit différent, et des opportunités différentes, et fait face à des défis différents. La clé est de vous concentrer sur votre propre progrès et leur une amélioration constante plutôt qu'essayer de suivre le calendrier de quelqu'un d'autre. L'intégration de la technologie dans la gestion financière crée de nouvelles opportunités et défis. Les plateformes numériques rendent plus facile que jamais de suivre les dépenses, automatiser l'épargne, et investir dans des portefeuilles diversifiés. Mais elles créent aussi de nouvelles tentations et distractions qui peuvent leur derailler votre progrès financier. Le stress financier est l'un des plus grands défis auxquels font face les gens aujourd'hui, et il peut avoir des impacts sérieux sur la santé, les relations et la qualité de vie globale. Les riches comprennent que l'argent est important, mais ils ne laissent pas les préoccupations financières dominer leur vie. Ils développent des systèmes et stratégies qui leur donnent confiance en leur avenir financier, ce qui réduit les stress et leur permet de se concentrer sur d'autres aspects de la vie. Le voyage vers le succès financier ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, c'est devenir le genre de personne qui attire à gérer naturellement la richesse de manière responsable. Cette transformation implique développer de nouvelles compétences, adopter de nouvelles habitudes, changer les croyances limitantes, et maintenir le focus sur les objectifs à long terme malgré les défis et distractions à court terme. Rappelez-vous que chaque personne riche commence quelque part. Elle face aux doubts, face des erreurs, rencontre des rêves, et questionne ses capacités de compter le monde. La différence est qu'elle persiste. Elle comprend que le succès financier ne consiste pas en la perfection, il consiste en la progression. Chaque petit pas en avant, chaque pensée positive sur l'argent, chaque décision financière sage, peu importe combien petite, est compose dans le temps pour créer des résultats remarquables. Le pouvoir magnétique de votre esprit travaille. Maintenant, en ce moment même, attirant des circonstances qui correspondent à vos pensées et croyances dominantes sur l'argent. Alors que vous absorbez ces concepts,
Alors que vous commencez à déplacer votre perspective sur la richesse et votre relation avec elle, vous commencez déjà à changer votre trajectoire financière. Votre avenir financier n'est pas déterminé par votre passé, vos circonstances actuelles, ou les conditions externes. Il est déterminé par les pensées que vous choisissez de penser, les croyances que vous choisissez de tenir, et les actions que vous choisissez de prendre à partir de ce moment. Le pouvoir de créer la richesse réside en vous, attendant d'être évalué dirige vers vos objectifs financiers. Chaque moment présente en quoi, la quoi de penser des pensées que vous s'alignent avec la prospérité et des pensées que vous gardez peach dans la limitation. Chaque décision que vous prenez sur l'argent, peu importe combien petite, vous faites soit avancer vers vos objectifs financiers ou vous en éloigner. Les riches comprennent qu'il n'y a pas de pensées neutres quand il s'agit d'argent. Chaque pensée est soit stimulante ou limitante, soit attractive ou repulsive, soit construisant la richesse ou maintenant la réussite. Votre esprit est l'autel de création de richesse la plus sophistiquée jamais inventée, et il est disponible pour vous maintenant, en ce moment même. La question n'est pas si vous avez le pouvoir de créer la richesse, vous l'avez. La question est de savoir si vous choisirez d'utiliser ce pouvoir consciemment et délibérément pour créer la vie financière que vous voulez vraiment.